নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সকলকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। এবং আজকে আমাদের কোডিং ক্লাস 17তম ক্লাসে এসে উপস্থিত হয়েছে, 17তম 17 ক্লাস। আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং তার পরামর্শে টেকনোলজি সেল গত জুন মাস থেকে এই প্রোগ্রাম চালিয়ে আসছে, কোডিং ক্লাস, কোডিং ফর এভরিওয়ান। এবং আজকে 17তম ক্লাস। আজকের এই ক্লাসে উপস্থিত আছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সৈকত মৈত্র মহাশয় এবং আমাদের টেকনোলজি সেলের এইচওডি, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট টেকনোলজি সেল, মিস্টার প্রীতিময় শান্ত। আজকে ক্লাস শুরু করার আগে একটা জিনিস জাস্ট বলে দিই স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, যে আমাদের অ্যানিমেটেড প্রেজেন্টেশন সেশন যেটা হয়েছিল সেটার যে রেজাল্ট সেটা পরীক্ষাত হয়ে গেছে। সেটা রেজাল্ট আমরা ফার্স্ট উইক অফ অক্টোবরেই আমরা প্রকাশ করে দেবো। তো কাইন্ডলি আপনারা vtb.macautwb.net ফলো করবেন, আমরা সেখানে অ্যানাউন্স করে দেবো। তো আজকের যে ক্লাস, এই ক্লাসের শুরুতে আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার প্রফেসর সৈকত মৈত্র স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার। থ্যাংক ইউ সুপ্রিয়। আমাদের কোডিং ক্লাস যেটা সুপ্রিয় একটু আগেই বললো যে 17তম ক্লাস সেটা চলছে, এবং এখানে মধ্যে দিয়ে এই কোডিং ক্লাসের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু অনেককেই এর ইতিমধ্যে কম্পিউটার কোডিং শেখাতে পেরেছি। আর পৃথিবীময় দীর্ঘদিন ধরে এটা চালিয়ে যাচ্ছে, মানে শুধু কোডিংও না, তার সঙ্গে অ্যানিমেশনের ক্লাস এটাও চালাচ্ছে, এবং এখানে অ্যাসেসমেন্টও করা হচ্ছে। ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে কে কতটা শিখতে পারছেন। এবং আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে যারা কম্পিউটার সায়েন্স বা অন্য সাবজেক্ট, এই ধরনের সাবজেক্ট পড়ে না, তারা এই কোডিং শিখতে পারছে। এবং এটাই আমরা চাইছি যে সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই কোডিং এর স্কিলটাকে আমরা বেশি করে প্রসার করাতে, যাতে পরবর্তীকালে তাদের যখন বাস্তব জীবনে বা কর্মময় জীবনে যারা ঢুকবে, তাদের ক্ষেত্রে এই নলেজ অ্যাপ্লাই করে তাদের উন্নতি যাতে তারা নিশ্চিত করতে পারে। এটার জন্যই আমরা কোডিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের দুটো জিনিসে আমরা বারবার বলছি যে কমিউনিকেশন স্কিল অ্যান্ড কোডিং স্কিল, এই দুটোর উপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। কিভাবে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজের উপরও দখল রাখতে হবে এবং কোডিং এর উপরও দখল রাখতে হবে। আমাদের এখানে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রকম যে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানো হয়েছে, পাইথন শেখানো হয়েছে, পাইথন বোধহয় শেখানো চলছে এখন, আর সি প্রোগ্রামিং শেখানো হয়েছে কিছু, আরো জাভা বা এ ধরনের প্রোগ্রামও বোধহয় শেখানো হয়েছে। এবং এটা আমাদের কিন্তু একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা থাকবে। আরেকটা এবার চাইবো এখান থেকে বেশ কিছু আমরা ট্রেনার তৈরি করে তুলে আনতে, যারা পরবর্তীকালে আমাদের যে নেটওয়ার্ক বানাতে চাইছি তাতে নোড হিসেবে কাজ করবে। ফলে এখন পৃথিবীময় যেমন মাস্টার নোড হিসেবে, মাস্টার ট্রেনার হিসেবে ও শুরু করলো, এরপরে আমরা অনেক ট্রেনার তৈরি করে দেবো যারা পরবর্তীকালে আমাদের পরামর্শ মতো তারাও নিজের নিজের জায়গা থেকে তারা এই ট্রেনিংটাকে আরো বেশি, মানে যাকে বলে ব্রাঞ্চড, এটা করতে পারবে। মানে এটা তাতে করে এই যে আমাদের যে নেটওয়ার্ক, তার যে ব্যাপ্তি অনেক বেশি হবে। এইটাই আমাদের একটা লক্ষ্য, পরবর্তীকালে আরো বেশি ট্রেনার তৈরি করা যারা শেখাতে পারবে, এবং আরো বেশি ছেলে মেয়েকে এই কম্পিউটার কোডিং শেখানো, যাতে আমাদের তো বিশেষ করে আমাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি, আমাদের যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাও বেশি, তাদেরকে ঠিকমতো শেখাতে পারলে অনেক কিছু করা যেতে পারে। এই জন্যই আমরা এখন চেষ্টা করব যে এটা শেখানোর পরে কিছু ট্রেনার আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য, যাতে যারা আমাদের সঙ্গে মিলে এই কাজটাকে, আমাদের যে এই যে কাজ যেটা সামাজিক উন্নতির জন্য, বা আমাদের একটা বলতে গেলে একটা স্বেচ্ছাসেবীদের মতো আমরা কাজ করছি, এই কাজটাকে আরো বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা লক্ষ্য থাকবে। তাই প্রীতিময়কে আমরা বারবার করে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু ধন্যবাদ না জানালেও কাজ করবে, ওটা আমি জানি। ও অত্যন্ত মানে বলতে গেলে প্যাশনেট এবং আবেগ প্রবণ কাজের ব্যাপারে। সারাদিন আজকেও তো কাজ ছিল, ওর কাছ থেকে এসছে, সেখানে ট্রেনিং করাচ্ছে। ফলে ও কাজ নিয়ে থাকে, এবং বলতে গেলে কাজই ওর ধ্যান জ্ঞান। এবং এই কম্পিউটারের অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন ভাবে, এটা ওর একটা বলতে গেলে বিশেষ আবেগের জায়গা। এবং ওটা এর জন্য, পৃথিবীর জন্যই কিন্তু আমাদের এই পুরো জিনিসটা বলতে গেলে একটা রূপ পেয়েছে। এবং আমরা পৃথিবীময় যে আরো বেশি করে নতুন নতুন উদ্ভাবন করবে, এবং এতে করে আমাদের যারা
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা আরো বেশি উপকৃত হবে। এটাই আমাদের একটা বলতে গেলে চাহিদা প্রীতিময়ের কাছে। তাই এইভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব সবাই মিলে। সুপ্রিয় কাজ করছে খুব ভালো। ও চেষ্টা করছে সমস্ত সময় এই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য। ইকোসিস্টেম নেটওয়ার্কের তৈরি করা খুব দরকার। এখন এই কাজ আমাদের বেশি করে করতে হবে। বেশি করে কাজ করে আমাদের বলতে গেলে যে তলার থেকে একদম বিবর্তন ঘটাতে হবে। এখানে প্রচুর কাজের বাকি আমাদের দেশে সমাজে প্রচুর কাজের দরকার আছে। সেই কাজে প্রত্যেকেই আমরা নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। সবাইকে যুক্ত করব এই কাজের ব্যাপারে এবং এই যে বিশেষ করে কর্মযোগ্য তার মধ্যে দিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে একটা বলতে গেলে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকে আমরা করে যাই। প্রীতিময়কে এবার অনুরোধ জানানো হোক ও ক্লাস শুরু করুক এবং ছাত্রছাত্রীদেরও আমি এখানে অভিনন্দন জানাচ্ছি তো যে ধৈর্য ধরে শিখছে, ভালো করে শেখো এবং এটা কাজে লাগাও এবং যত ভালো করে কাজে লাগাবে, যত বেশি করে এটাতে তুমি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ততই তোমার সুবিধা হবে। ভালোবাসতে শেখো, কোডিং করা ভালোবাসতে হবে। বা যদি এটা ভালোবাসতে শিখতে পারো তাহলে দেখবে সবকিছু যেকোনো জিনিস ভালোবাসলেই সেটা কিন্তু সহজ হয়ে যায়। যেকোনো জিনিস একটা পছন্দ করতে হয়। নিরসভাবে শিখতে নেই। সেটার মধ্যে থেকে তার রস আস্বাদন করতে হয়। সেটাকে ভালো লাগতে হয়, সেটাকে ভালোবাসতে হয়। তবেই দেখবে সেটা তাড়াতাড়ি শেখা যায়। ১ম কঠিন লাগে। একবার ধরে ফেলতে পারলে দেখবে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। তখন নতুন যা কাজ করবে অত্যন্ত আনন্দ পাবে, ভেতরে আনন্দ পাবে। সেই আনন্দ কিন্তু বলতে গেলে আমরা বাইরের থেকে যে আনন্দ পাই তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ এই ভেতর থেকে আনন্দ। মস্তিষ্ক চর্চা করে এবং এটা যে আনন্দ পাওয়া যাবে। এই আনন্দের ভাগীদার হওয়ার জন্য প্রত্যেকে এটা ভালো করে শেখো এবং নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে আরো বেশি করে এইসব কম্পিউটার কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজকে রপ্ত করে সেটাকে আরো বেশি অ্যাপ্লিকেশন করাও, লোককে শেখাও। এটাই আমাদের লক্ষ্য। সবাইকে আবার আমি অভিনন্দন, ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ স্যার। আপনার কথা সত্যই যে আপনি এটা বললেন যে ভালোবাসতে জানলেই সেইটা মানে প্রথমে কিছু কঠিন মনে হলেও পরে সেটা সহজ মনে হয়। স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে তো সেটা অবশ্যই এবং আমাদের ক্ষেত্রে আমরাও যে কাজকর্ম করছি আমাদের ক্ষেত্রেও এই ভালোবাসাটা জন্মাতে সাহায্য করেছেন অবশ্যই আপনি। আপনার প্রতি আমরা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞ এবং আপনি যে কর্মযোগ্য শুরু করেছেন আপনার দেখানোর পথেই আমরা সেই পথে আছি এবং আশা করি যে স্টুডেন্টরা এই যে কোডিং শিখছে তারাও একইভাবে সেইভাবে আনন্দ নিচ্ছে এবং আপনি যেটা বললেন যে পরবর্তীকালে ট্রেনার তৈরি করা সেটাও কিন্তু আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি আপনার এই দেখানোর পথে। অনেক ধন্যবাদ স্যার। এরপর আমাদের মানে যার কথা স্যার বলেন প্রীতিময় সান্যাল তাকে ক্লাস শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রীতিময় দা। ধন্যবাদ সুপ্রিয়। শ্রদ্ধেয় ভিসি স্যার, আজকে একটু আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম স্যারের কথা শুনে। সত্যি এই কথাটা খুব বাস্তব যে ভালোবাসা একটা সাবজেক্টের উপর হলে তার যে রসের যে আস্বাদন সেটা সত্যি করা যায়। সি এর প্রতি আমার প্রচন্ড আবেগ, মানে এত আবেগ, আমি সিটা এই 20 নম্বর ক্লাস যখন হবে তখন আবেগটা কতটা ধরে রাখতে পারবো আমি জানি না। বলবো যে আমাকে অ্যাডভান্স ক্লাসের একটা সুযোগ করে দিন। মানে সি এর প্রতি আমার আবেগটা দীর্ঘদিনের। মানে আমি মানে অন্য কোনো সাবজেক্টকে এত ভালোবাসতে পারিনি যতটা আমি সি কে ভালোবাসতে পেরেছি। সুতরাং সেইটা আমি শেখাবো, একটা ভেতর থেকে আসে এবং যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করি সেই বিষয়গুলো কিন্তু সত্যি খুব কম জায়গায় পাওয়া যায়। মানে এগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই সমস্ত থেকেই আমার এই জিনিসগুলো আসে। আজকেও আমরা এমন দুটো বিষয়ের ওপর আলোচনা করবো সি এর, যেটার উপর তথ্য খুবই কম, নেটেও পাওয়া যায় না তেমন একটা, বইতে তো খুবই কম থাকে। তা স্যার যেটা বললেন 100 বার একবার মানে পয়েন্টার জিনিসটা আজকে 3 নম্বর ক্লাস, আরো ক্লাস হবে এবং সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলবো, এই যে কঠিন জিনিসটা আজকে আরো সহজ করে দেখাবো। মানে কঠিন থেকে কঠিনতম জিনিস এইটা। মানে আজকে পয়েন্টার টু এ পয়েন্টারও শেখাবো। মানে একটা পয়েন্টারকে আরেকজন পয়েন্টার ধরে আছে। মানে তোমরা এবার ভাবতে পারো পয়েন্টার টু এ পয়েন্টারও করা যেতে পারে। মানে এই যে লেভেল অফ হায়ারকি, একটার পর একটা পয়েন্টার যে আমার বাড়ছে, সেক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটিটা কিরকম ভাবে অ্যারাইজ করছে, কিভাবে আসছে, তার অ্যাপ্লিকেশন কোথায়, এই যে ভেতরে মেমোরি ম্যাপটা, এই টোটাল ব্যাপারটা আজকে আমি শেখাবো। এবং আরেকটা জিনিস যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে পয়েন্টারটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে দিয়ে পাস করানো। সেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটা ফাংশন যেহেতু মডিউলার অ্যাপ্রোচ দেয় যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে,
সুতরাং সেই ধাপে ধাপে কিভাবে পাস হচ্ছে এবং কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও আমরা দেখব। স্যার যেটা বললেন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা কঠিন কখনোই মনে করবে না, জিনিসটাকে সহজ মনে করো। সহজ মনে করলে প্র্যাকটিস যখনই করবে তখনই দেখবে ওর ভেতর থেকে রসটা বেরিয়ে আসবে। নইলে সি এর বই পড়ে সি খুব ভালো শেখা যায় না, আমি বারবার বলছি। সি হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সি শিখতে হয়। সি এর বইতে তত্ত্বকথা লেখা থাকে, সেই তত্ত্বকথা মানে সেটা তো একটা ডাইমেনশনের মধ্যে ব্যাখ্যা করা, কিন্তু তুমি যখন একটা প্রোগ্রামিং লিখছো, একটা কম্পাইলারকে ইউজ করছো, তখন যে অ্যাপ্রোচে তুমি কাজ করছো সেখান থেকে একটা ভুল, সেখান থেকে একটা শিক্ষা থেকে যা তুমি পাবে সেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না। নিজের মনে প্রশ্ন করবে কেন হচ্ছে, কেন হচ্ছে এই জায়গাটা আজকে আমি দেখাবো, আমি যদি এটা উঠিয়ে দিই তাহলে কি পাবো, কিরকম ভাবে ডাইমেনশনের পর ডাইমেনশন চেঞ্জ হচ্ছে, এইটার মধ্যে একটা রস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করো, তাই দেখবে সিটাকে অত্যন্ত ভালো লাগবে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, একবার যদি লজিকটা বুঝে যাও সেই লজিকটা কিন্তু চিরকাল মনে থাকবে। আমাকে কিন্তু সি এর বই আর দেখতে হয় না, আমি সেই কবে দেখেছিলাম সে বই নেই, বইকে নিয়ে নিয়েছে, কারণ বই জিনিসটা যে নেয় সে আর ফেরত দেয় না, সে বইটা সে নিয়ে নিয়েছে, আমার আমার বইও নেই। সুতরাং আমি মাঝখানে একটা শুরু করেছিলাম আমাদের আইআইটি খড়গপুর, আইআইটি দিল্লি, আইআইটি কানপুর থেকে, এখন পাওয়া যায় না বইটা, সেটা হচ্ছে ডিওইসিসি, এখন যেটা ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ওর একটা কোয়ান বুক পাওয়া যেত, খুব মোটা বই। বাচ্চা বয়সে ভাবতাম যখন সি শিখছি তখন এই কোয়ান বুকে ভীষণ ক্রিটিক্যাল প্রবলেম থাকতো, আমি ভাবতাম এই প্রবলেম গুলো সলভ করে একটা বই বার করবো, নিজেকে তাড়িত করতাম, নিজেকে ভাবতাম, এই করে বিশাল একটা ফাইল বানিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম লিখতাম, বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্টাল, এবং একটা সিরিজ লিখতাম, মানে কখনো কখনো বিবেকানন্দ নিয়ে আমি তখন খুব বেশি পড়াশোনা করতাম, তাই জন্য নরেন একটা সিরিজ বেরিয়েছিল, নরেন 1 থেকে 35, বিলে 1 থেকে 40, এরকম সিরিজের পর সিরিজ প্রোগ্রাম লিখে যেতাম এবং ফ্লপির মধ্যে রেখে দিতাম। সেই পাতাও সেই ফাইল একজন নিয়ে চলে গেল, সে আর দিল না, সে বই তো বেরোয়নি, ফাইলই হাওয়া হয়ে গেছে। আর ফ্লপি তো এখনকার মতন ফ্লপি তো আর থাকে না, ফ্লপি ড্রাইভই নেই, ফ্লপিও নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এই মেমোরিতে রয়ে গেছে, ওই জিনিস মেমোরি এখনো আছে, মানে সেই জিনিস বলছি। কোয়ান বুকটাও কেউ ঝেড়ে দিয়েছে, কোয়ান বুকটাও দেয়নি, মানে আমার কাছে এখন আমি রিক্ত, কিন্তু ওই জ্ঞানটা যেভাবে নিয়েছে ওই জ্ঞানই আমার রয়ে গেছে, জ্ঞানটা আর কেউ নিতে পারিনি, জ্ঞানটা আরো বাড়ছে। সুতরাং তোমাদেরও বলি সিটা সিটা মজা করে শেখো, মজা করে শিখলে খুব আনন্দ পাবে এবং দেখবে সিটা থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে, কারণ একদম প্রোগ্রামিং এর বেসিক কনসেপ্টটাই হচ্ছে সি, এবং সুতরাং সেখানে মেমোরি, প্রসেসিং ম্যানেজমেন্ট সবকিছু দেখতে পাবে। সুতরাং আজকে আমরা খুব কঠিন জিনিসটাকে খুব সহজভাবে পড়বো এবং সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব, তোমাদের নিশ্চয়ই আনন্দ লাগবে এবং তোমরা নিজেরাও এই আমার মতন একটু পাগলামি করো, যত পাগলামি করবে তত বেশি কনস্ট্রাকটিভ পাগলামি, যে পাগলামিটা এখন আমি বুঝি, সেই সময় আবেগে করতাম, এখন বুঝি সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যে সেই সময় অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, তাই জন্য অনেক কোশ্চেন এখনো আমি নিজে আলোচনা করি, নিজে তার ব্যাখ্যা দিই। সুতরাং সেটা তোমরাও করবে, স্যার যেটা বললেন আনন্দ করে শেখো, প্রোগ্রামিংটা আনন্দ, প্রোগ্রামিংটা কখনো ভয়ের নয়, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা শুরু করছি দুটো বিষয়, যেটা ফার্স্ট হচ্ছে আমরা পয়েন্টারকে অ্যাজ এ ফাংশনের আর্গুমেন্ট হিসেবে কিভাবে পাঠাবো এবং সেক্ষেত্রে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ভ্যালুটা, এবং ভ্যালুটা যে পার্মানেন্টলি চেঞ্জ হচ্ছে, পার্মানেন্টলি চেঞ্জ মানে তার পার্মানেন্টলি রিফ্লেক্ট করছে ভ্যালুটা, সেই ব্যাপারটা আমরা দেখব। এবং আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়াবো, সেটা হচ্ছে পয়েন্টার টু এ পয়েন্টার, যেটা কিন্তু আমরা যদি ভবিষ্যতে সিটাকে অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কোনো কাজ করতে যাই, মেমোরি ম্যানেজমেন্ট থেকে, প্রসেস ম্যানেজমেন্ট থেকে, কারণ একটা প্রসেস যখন ক্রিয়েট হয় তখন তার জন্য একটা প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক তৈরি হয়। আমরা যে প্রসেসগুলো ক্রিয়েট করছি সেই প্রসেসগুলো হচ্ছে অনেকগুলো সিরিজ অফ স্টেপস এর উপর দাঁড়িয়ে আছে, একে বলা হয় পিসিবি, প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক। অর্থাৎ একটা প্রসেস যখন ক্রিয়েট হবে তখন সেই প্রসেসের মধ্যে প্রথমে প্রসেস টাইপ, প্রসেস সিকোয়েন্স, প্রসেসের কতটা মেমোরি লাগবে, এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন গুলো থাকে। সুতরাং সেই জিনিসগুলো তোমরাও ব্যাপারটা শিখবে এবং করবে এবং সেই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে। সুতরাং সেখানে পয়েন্টার টু এ পয়েন্টার কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, পয়েন্টারের ফাংশনের হিসাবে পাস করানো সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যেহেতু এটা বাইলিঙ্গুয়াল, আমাকে তো ইংলিশ দিয়ে একটু বোঝাতে হবে, তাহলে আমি সেটুকু একটু বলার পর আমি ক্লাসটা শুরু করে দেবো। তাহলে টুডে উইল মেনলি কনসেন্ট্রেট অন টু ইম্পর্টেন্ট থিংস অ্যাবাউট দ্য pointer. First one is the pointer to a pointer. First one is the pointer passing as an argument in a function, and second one is the complicated part, that is a pointer to a pointer. That means pointer
actually is pointed by another pointer. Actually, pointer points to some variables. If it points to some integer, then this pointer is known as the integer variable. But when the pointer actually points, there is some problem. Okay, fine. So when the pointer is pointed by another pointer, see, this is known as the pointer to a pointer. So this is little bit of complicated part. And what's the problem is that what I am teaching today, you not get more information from the internet or as well as from the books. It is from, actually, I gained the knowledge from practice. Actually, when I learned the C language, actually I did a lot of practice. I actually at that time I asked the question, why it's occur, why and why and why, and gradually we actually get the knowledge. Okay, so this is my experience, and from this experience, actually I will teach you about this complicated part. Let's think that the computer programming is not a complicated task. It is a very simple, and whenever you understand about the basics of the programming, then you can understand or you can taste the flavor of the programming language. Okay, so now we concentrate first on pointer passing as an argument in a function. So whenever I start, I just open the my programming interface. Just 1 minute. RLab. Okay, just open the access, open the compiler. Okay, now, yes, now I share, just 1 minute. So I get the environment. Okay, now I share the screen. Okay, yeah, this is the screen. As you know, you are quite, quite common for you. This type of screen, you are doing a lot of tasks on this compiler, so R compiler. So now look at our environment. Okay, so what today we want to do, we want to actually create a function. That function takes the argument of pointer. Actually, I will show two examples. First one is a very simple example, and second one is little bit complicated examples. Okay, so first of all, I write the function. Suppose that function returns nothing, so I write void fun pointer. Okay, I take one pointer as an argument, so I write int pointer p. This is the function prototype, you know. Okay, now this is the main part, and I write something, okay, on it. Suppose this is the variable int a. Okay, and of course I assign the value into a equal to suppose 5. Okay, now I call the function fun pointer. Okay, as the function returns nothing, because the function returns void. Void means it returns nothing. So therefore, there is no question for taking the return type from the functions. Okay, so I just call the function here, which is fun pointer and address of a. Okay, fun pointer address of a. That means whenever I declare the variable a, operating system, you know that operating system gives a specific address. In that address, I assign the value 5 into a. Now, what I am doing, I actually call a function which is the fun pointer function, and that fun pointer functions, I send the argument the address of a. Whenever I send the address of a, that means you know that the pointers, well, any pointer points to something. But what type of pointing? You know that the pointer actually contains the address of that variable. So therefore,
address is the important part for the pointer. Whenever I want to point some integer or some character or some floating point number or from double anything, so I have to assign the address of the variable to a certain variable, and that certain variable is now known as the pointer. So therefore, whenever I use the function fun pointer, I send the address of A. That address of A, that means this physical address, actually sends to the function fun pointer. Okay. So whenever the address actually is sent to as an argument through the fun pointer function, so there should be a specific type of variable which is capable for holding the address of the variable A. So that means that variable address, only the pointer type of variable can hold the address of the integer variable. So therefore, I take the pointer P here. You understand? So whenever I send the address of A as an argument in a fun pointer function, that address actually received by the pointer P. Okay. Now this address is a specific type of address. That means the physical address, not the logical address. So therefore, what type of change actually occurred in fun pointer will be reflected throughout the program. You understand? So fine. So now I want to print, because this is the first time I want to print what's the content of A, printf. Sorry. What's the content of A? So I just type before calling function, value of A is %d, then A. So before I calling the function, what's the content of A? Actually, I want to see. Okay. So I just print it. Then I call the function. So that means the address of A actually sent to the P. So now pointer P directly assigned to the A variable. That means the pointer P holds the address of A. That means it directly points to the A. Now, what type of change actually occurs inside the fun pointer function? I say that it will be reflected throughout the program. So if I want to change the content of the A, then it will be reflected also in main function. Okay. So look that. So after calling the function, if anything happens inside the fun pointer, so what actually happened, if I want to know, then I can print this statement, that printf /n after calling function, value of A is %d A. Okay. So after calling the function, I want to know if anything happens inside the function body, then it will be reflected in this printf statement. Okay, fine. Now I call the function here. I call the function. Sorry. I call the function, calling the function. Okay. Now I define void fun pointer, and this is, you know, this is the pointer in P. Now I want to change the content of the P. So before that, I again printf. I want to see whether the content of the P is content of the A or not. So therefore, I write this function within function
value of A is %D A, sorry, pointer P. Okay, because pointer P, as pointer P points to A, so what it points, so the content of the pointer is also the content of the A. So therefore, I write in the statement the function within function value of A is %D. Look that here the variable A is totally absent in fun pointer, but as it is a printf statement, so it's actually print as a message, as a message. So therefore, I can write the A here. A is here, A in that functions also. Okay. So pointer P, as it holds the address of the A, that means it points to A. So its contents also shows that the value is 5. Okay. Now I change the content of the pointer P equal to suppose 7. Okay. Now I print again the change value of A. The change value of A within function is %D pointer P. So definitely it shows the output 7, because now I change the content of the A, as content of the A is nothing but the pointer P. So I change the value to 7 instead of 5. So therefore it shows the output, change the value of A within function %D P. Okay. Now I close the bracket. Okay. So here, how many printf statements are there? First printf statement, that before I calling the fun pointer function, I want to see what's the content of A. Then this is the normal execution. Then I call the function fun pointer address of A. Okay. After calling the function, then the control transfer directly to the void fun pointer function. Okay. Where again the printf statement prints the within the function value of A is %D pointer P. That means it shows the value 5. So the first printf statement is 5. Then in the fun pointer functions, the first printf statement will be also 5. Then content of the P actually changed to 7. And again the third printf statement want to know whether what the change value of A, which is now 7. So first printf value shows the 5. Second printf value also shows the 5. Third printf value also I actually write the sequence, which printf statement what. This is print 1. Now control transfer directly to the fun pointer. So this is print 2. Then it changes the value of the pointer P. And then again, this is print 3. And after that, this one, print 4. Okay. So there are 4 printf statements. So first printf statement, before the function, calling the function, it shows the, of course, this shows the output value of A, that is 5. Then it jumps to directly to go into the fun pointer portion, where it prints the value of pointer P, which is nothing but also 5. Then I change the value pointer P to 7. So third printf value shows the value 7. And after that, the control transfer to the next statement of the fun pointer function. That means the fourth printf statement, because control transfer directly to the main as it closes the bracket. So it goes to the main function, and main function at what position? After the fun pointer address of A. So calling the function portion. Okay. So that the last statement was the printed, that means the fourth printf. This also shows the output value of A is 7. Look that. So what's the desired output of our program?
5577. Okay, so I run the program. Yes, it's gets a problem main. I think that int a, I actually forgot to print something. What's the mistake? In function main, the source were missing the character printf after calling the function. Oh my god. Yes, here I make a mistake. Here I put the bracket. Now I run it. Yes, look that. So see, I simply forget to remove the quoted mark, single quoted mark. You see how many errors actually are coming. So this is the flavor of the C programming language. It's closely related to the low level programming. So machine level programming. So therefore it is closely related. So if any simple mistake actually occurs, you get large number of errors. Okay, look that only I forget to mention or forget to remove the double quote, single double quoted mark. So therefore it gives 5 to 6 errors. Okay, so in this way you can understand, because there will be an intelligent text editor. Intelligent text editor can give you the support for writing the programming syntax, but you have to understand why it occurs. Okay, so you have to understand, otherwise you are not able. If your intelligent text editor actually what type of instruction you want to write, everything that intelligent text editor writes everything on behalf of you, so there is no question for learning the programming or syntax details. Okay, so therefore what we are doing, we actually intentionally make a mistakes and try to understand what type of errors actually appear and why that error actually occur. Okay, so look that. So before calling function, the value of, I just concentrate on the output of our program. So before the calling function, the value of a is 5. Of course, it is 5. Now within the function, value of a is 5, because you know that the pointer actually points to a. So that means it also contains the value of a. That means 5. So therefore 2, 5. Consequently 2, 5. Second printf statement also print the 5. Now I change the content of the value to 7. So therefore the change value of the within the function is 7. So this third printf statement. Now control transfer to the fourth printf statement, where it shows the output is also 7. That means what actually change inside the function, it is reflected throughout the program. So I change the content of the value of pointer p to 7. It is also reflected in the inside this function, pointer function, as well as inside the main functions also. Okay, so this is the concept of the passing the argument, passing the pointer as an argument. Okay, and you see that in any functions, what I am changing actually whenever I use the pointer, and it is reflected throughout the program. If you use multiple number of functions, user-defined functions, you will see that in each and every cases, whenever you access the a from anywhere, the change value, you will get the change value. Okay, so after changing, if you want to access that value throughout the program, if your program consists of 100 numbers of functions, and from each function, if suppose the number function 1 actually change the value of a, then with the help of the pointer, then it is reflected rest of the 99 functions. Okay, so from 99 functions, if you want to access the a value, you will get the change value. Okay, so this type of argument passing is known as the call by reference or pass by reference. Because why it is called reference? Because here I am sending the address of the variable which actually accepted, which actually received by the pointer p. The reference point call by reference. What type of reference? The address reference. I call the function with the reference of address. Therefore, it is known as the call by reference or pass by reference. Okay. Argument passing is known as the pass by reference. Okay, so you understand. But in case of the normal variable, it is call by value or pass by value. Okay, because what the change occurs inside the function, it is not reflected throughout the program. Only
it will be viable inside the function only, not rest of the part of your program. Okay, so this is known as the call by value or pass by value. Only the value, only the content actually change. Okay, inside the program, inside the functions, not it is reflected throughout the program. So in case of the normal variable, we define this activity as the call by value or pass by value. But in case of the pointer, when we pass the pointer as an argument, this is known as the call by reference, because here the physical address of the variable is considered. Okay, so what type of change inside that variable, it reflected throughout the program. So I think that you now understand what's the concept of the pass by reference. Okay, so বাংলায় ছোট করে বলে দিই, এখানে আমরা কি দেখলাম? আমরা এখানে দেখছি যে একটা পয়েন্টারকে আমরা আর্গুমেন্ট হিসাবে পাস করাচ্ছি, এবং এই আর্গুমেন্ট হিসাবে পাস যখন করাচ্ছি, সেইটা আমরা দেখব যে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে থ্রুআউট দ্য প্রোগ্রাম যদি আমি কিছু চেঞ্জ করি। যেমন এখানে আমি ইন্টিজার এ নিয়েছি, এর মধ্যে ফার্স্টে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি 5। এবার এই 5 অ্যাসাইন করার পর আমি প্রথমে প্রিন্ট করার চেষ্টা করেছি প্রিন্টের নাম্বার 1 স্টেটমেন্ট, সেখানে অফকোর্স 5ই দেখাবে। তারপর আমি ফান পয়েন্টার ফাংশনটাকে কল করেছি। আর্গুমেন্টটা খেয়াল করো, আর্গুমেন্টটা আমি এখানে কিন্তু শুধু এ পাঠাইনি, এখানে অ্যাড্রেস অফ এ পাঠিয়েছি। এখন অ্যাড্রেসটা ধরতে পারে কে? ক্যাপেবল অনলি কে? পয়েন্টার। সুতরাং আমি দেখো ওখানে ইন্টিজার পয়েন্টারই নিয়েছি। এবার তুমি যদি এখানে ভুল করতে, তখনই যদি তুমি এখানে ক্যারেক্টার এ করতে আর অ্যাড্রেস অফ এ পাঠাতে ইন্টিজার পয়েন্টারে, তাহলে কিন্তু একটা মিসম্যাচ এরর হয়ে চলে আসতো। ক্লিয়ার? সুতরাং তুমি এখানে অ্যাড্রেস অফ এটা পাঠাচ্ছ, অ্যাড্রেস অফ এ অলসো ইটসেলফ ইজ ইন্টিজার, সো দ্যাট ইন্টিজার অ্যাকচুয়ালি সেন্ড করছি আমি কোথায়? আর্গুমেন্ট হিসাবে পাস করাচ্ছি। সুতরাং সেক্ষেত্রে ওই পয়েন্টার কিন্তু সেইটাকেই ধরছে, সেটাকেই ধরে নিচ্ছে, এবং ধরে নিয়ে সেটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু এবার কাজ করছি। মজাটা কোথায় হলো? আমি যখন ফান্ড পয়েন্টার ফাংশনটাকে কল করছি, ফান্ড পয়েন্টার ফাংশনটা কল হলে ও ভয়েড ফান্ড পয়েন্টারে চলে আসলো, এবং সেখানে এর অ্যাড্রেসটা পয়েন্টার পি ধরে নিয়েছে। এইবার কি রিসিভ করেছে সেটা আমি সেকেন্ড নম্বর প্রিন্টের স্টেটমেন্টে প্রিন্ট করছি। সেখানে দেখাচ্ছি কন্টেন্ট অফ পি। কন্টেন্ট অফ পি এখানে কি? কন্টেন্ট অফ পি কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে এ কে ধরে রেখে দিয়েছে সেই এর অ্যাড্রেস। যেহেতু অ্যাড্রেসটা এর অ্যাড্রেসই এসছে, তার মানে অ্যাড্রেস চেঞ্জও হবে না, তাহলে এর কন্টেন্টটাই দেখাবে। তাই জন্য কন্টেন্টটা দেখো আউটপুটে প্রিন্ট 5ই দেখিয়েছে। এবার আমি কি করেছি? পয়েন্টার পি ইকুয়াল টু 7 করেছি, কন্টেন্ট অফ দ্য পয়েন্টার আমি 7 করেছি। এখন কন্টেন্ট অফ পয়েন্টার তো অ্যাড্রেস অফ এ, সুতরাং সেই অ্যাড্রেসেরও ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ পয়েন্টারের তো নিজস্বতা কিছু নেই, ও তো পয়েন্ট করে আছে কাউকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি যখন চেঞ্জ করছি পয়েন্টার অফ পি, তার মানে এ ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে 7 হয়ে যাচ্ছে। এইবার আমি যখন প্রিন্টের থার্ড প্রিন্টের স্টেটমেন্টটা লিখলাম যে তোমার এখানে পয়েন্টার অফ পি কি, তখন কিন্তু ওর এখন রিসেন্ট ভ্যালুটা দেখাবে, কারণ এটা তো অ্যাড্রেস যাচ্ছে। সবসময় অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা কনসিডার করছি, তাহলে ওর তো ভ্যালু নিয়ে কনসিডার করছি না। ভ্যালু গেলে কপি হয়ে যায়, কপিটা চলে যায়, মানে তোমার একটা জেরক্স কপি গেল। সেই জেরক্স কপি চেঞ্জ করলে কি কখনো মেন কপিতে চেঞ্জ হয়? চেঞ্জ হয় না। তাহলে আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল, যখন একটা আর্গুমেন্ট পাস করাচ্ছি, তখন কিন্তু সেই পাস করাটার ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে ভ্যালুটা আমার কিন্তু ভ্যালু হিসাবে তখন যাচ্ছে, তখন একটা কপি যাচ্ছে, সেই কপির মধ্যে আমি চেঞ্জ করি বলে সেটা রিফ্লেক্ট হয় না থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রাম। কিন্তু এখানে আমি যেহেতু অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছি, রেফারেন্স পাঠাচ্ছি, অ্যাড্রেস রেফারেন্স পাঠাচ্ছি, ওই জন্য আমি পয়েন্টার পি যখন চেঞ্জ করে 7 করলাম, থার্ড প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা তখন কিন্তু 7ই দেখাবে, কারণ এর ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? কারণ পয়েন্টার পি ইকুয়াল টু 7 মানে এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে 7 করে দিয়েছি। এইবার ফাংশনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কন্ট্রোল যখন ট্রান্সফার হয়ে ফান্ড পয়েন্টারের পরের লাইনে চলে আসলো, অর্থাৎ 4th নম্বর প্রিন্টের স্টেটমেন্টে যখন চলে আসলো, তখন যদি আমরা এটাকে ভ্যালুটাকে দেখার চেষ্টা করি, সেটা কিন্তু ওই চেঞ্জ ভ্যালুটাই দেখাবে। অর্থাৎ আমি বারবার বলছি যে ইন কেস অফ দ্য পয়েন্টার, হোয়াট ইউ চেঞ্জ ইনসাইড এ ফাংশন, তুমি যা চেঞ্জ করতে চাইছো একটা ফাংশনের মধ্যে, ইট উইল বি রিফ্লেক্টেড থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রাম। অর্থাৎ তুমি যা চেঞ্জ করছো, এখানে কিন্তু কোনো হাইড অ্যান্ড সিকের ব্যাপার নেই, লুকোচুরির ব্যাপার নেই, তুমি যা চেঞ্জ করছো সব জায়গায় সেটা রিফ্লেক্ট হবে, থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রামে রিফ্লেক্ট হবে। তোমার প্রোগ্রাম যদি 1000 নাম্বার অফ ফাংশনস থাকে, কোনো একটা ফাংশন তুমি যদি চেঞ্জ করে দাও ভ্যালু, বাকি ফাংশন গুলো নিয়ে সেটা থেকে যে অ্যাক্সেস করো, প্রতিটা ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ ভ্যালুটাই দেখাবে, প্রতিটা ফাংশন কিন্তু চেঞ্জ ভ্যালু দেখাবে। এইটাই হচ্ছে পয়েন্টারের সবচেয়ে বড় ফ্লেভার, যেখানে আমরা কিন্তু ভ্যালু, আমরা যদি একটা ভেরিয়েবল পাস করাই, তাহলে আমি কোনো একটা ফাংশনে চেঞ্জ করলাম, ওই ভেরিয়েবলের কন্টেন্টটা ওই ফাংশনের মধ্যেই ভায়াবল থাকলো, যদি না সেটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল না হয়। ওকে, গ্লোবাল ভেরিয়েবল হলে সেটা কিন্তু রিফ্লেক্টেড হয় থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রাম। সে গ্লোবাল ভেরিয়েবলের ব্যাপারটা আমি এখন আসবো না, সেটা একটু ওই অ্যাডভান্স সির ক্ষেত্রে গ্লোবাল ভেরিয়েবল অনেকগুলো কাজ করানো যায়, সেটা যদি সময় সুযোগ পাই তাহলে সেখানে বোঝাবো। গ্লোবাল ভেরিয়েবল একটা জিনিস বলে দিই, তোমরা ফাংশনের মধ্যে যে ভেরিয়েবল গুলোকে প্রথমে ডাকছো, কল করছো, সেগুলোকে বলা হয় লোকাল ভেরিয়েবল, কারণ সেই ভেরিয়েবলের এক্সিস্টেন্স, ভায়াবিলিটি, এভরিথিং
প্রেজেন্ট থাকে উইদিন দ্য ফাংশন, নট ফাংশনের বাইরে, সেই জন্য লোকাল ভেরিয়েবল। ফলে তুমি এখানে যা চেঞ্জ করছো সেটা রিফ্লেক্টেড হয় না থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রাম। কিন্তু যখন তুমি গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছো, গ্লোবাল ভেরিয়েবল হচ্ছে একদম শুরুতে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া। শুরুতে যখন ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছ যে কোনো ফাংশনের শুরু, একদম প্রতিটা ফাংশনের শুরুতে একদম মাথায় ডিক্লেয়ার করে দেওয়া, সেটার স্কোপ এবং ভিজিবিলিটি থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রামে থাকে। তাই জন্য তুমি কোনোটা জায়গায় চেঞ্জ করলে সব প্রোগ্রাম সেটা অ্যাক্সেস করে। ক্লিয়ার? অনেকটা ম্যাক্রোর মতো, ওখানেও আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবল ম্যাক্রোর মতন একদম শুরুতে ডিক্লেয়ার করে দিই। ক্লিয়ার? তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো চারটে স্টেটমেন্ট কেন এই প্রিন্টগুলো 5 এবং 7 প্রিন্টের দেখালো। ফাইন। Now we'll concentrate on another program. This is little bit of advanced level program, which is very simple. Conceptually, it is very simple. What we are trying to do, we actually swap the content of the two variable. For example, what we want to do, I just open the paint and I want to show you that I stop the share, new share. Yes. Okay. Now, if what I want to do, I want to swap the two variables. Suppose this is the A variable, which contain 25, and this is B variable, which contain 36. This is the before the program. And after the program, A will be 36 and B will be 25. Okay. So what's the previous case? Previous case is that the value of A is 25 and B is 36. But after swapping, we see that the value of the A is now 36 and B is 25. So we want to perform this type of tasks, okay, and also try to print the content of the A and B both in functions as well as from the main. Yeah. So what we do, this is suppose A. This is 25. I take the temporary variable, suppose C, where I store the content of the A. Okay, that means C equal to A. Now the value of the A actually copied into C. So I assign the value of B into A next. And after that, B equal to, I put the value of C. You just understand what I am trying to do. So first of all, C equal to A. So the content of the C is, of course, 25. Content of the C is 25. Okay. Now content of the B assigned to A. So A's value is, what's the B value? B value is initially 36. Now value of A is 36 because I assign the value of B into A. And what the content of the B? B, the value of C actually assigned to B. So value of C is what? 25. Look that with the help of the third variable C, I can swap the value. This is our output. This is our output, A equal to 36, B equal to 25. So this is the simple operation. I take the one temporary variable, I put the value of A into it. Now that means value of A means I just copy the content of the A to content of the C. Then I change, I assign the value of the B into A. After that, I assign the value of the C into B. So this is the 3 statements by which we can swap the content of the two variables. Okay. Now I stop share the screen and I open again the interface and try to do that program. Okay. Look that. So swapping the two integer variable.
So I just remove all these things. Okay. So suppose my function name is void swap. Look at what I want to do. I want to take the value to value, that means the two variable, and assign that variable address to pointer, because what type of content I want to change or I want to swap, what my intention is that it will be reflected throughout the program. It will be reflected throughout the program. Okay. So therefore, whenever we want to show the reflection of the changing variable throughout the program, I have to use the pointer. Okay. So how many pointers will be required? Of course, as there is a two variable, because I swap the two one and another variable to each other. So of course, there will be a two specific type of integer type of pointer. But look at how I declare the prototype. I simply write int, because this is little bit of advanced level programming that I am writing in different way. So int pointer. So I never use any type of variable name here. Okay. And as there is a two pointer and both are integer type, so I simply put it. So this is the prototype declaration, function prototype. This is a function prototype. Okay, void swap int pointer, int pointer. So I never use the variable name. I simply use, because in case of prototype, what compiler wants to know from you, that what type of function, what's the return type of the function, first of all. Second, what's the type of the argument that you are passing through the function. So here the return type is void, therefore I have to write the void. If you forget to mention the return type, then your compiler take the by default return type of any function is integer. You remember, if you forget, you think that as my function returns nothing, so I am not willing to mention the return type. Okay, but when you forget to mention the return type before the function name, then the compiler automatically treat that it is a it will return the integer variable. Okay, integer variable. Clear? So therefore, I am not willing to return anything. So therefore, I use the void. Now, prototype also want to know that what type of argument you actually try to send. So here I want to send the two integer pointer. So there will be no requirement for mentioning the variable name. Only I write integer pointer, integer star. That means it understands, that compiler understand that it will pass address of some integer variable which will be accessed by the two integer pointer in swap function. Okay, swap, actually swap is a keyword. So swap number, I write this function, swap number. Okay, now look that this is my void main. Here what I am doing, I take the two variable, int a, b. Now a equal to 25, b equal to suppose 36. So I write that statement printf before swapping values are %d %d a comma b. Okay, now I call the swap function, swap number function. So swap number
functions, and as I want to use the pointer here, so I simply pass the address as an argument. So address of A and address of B. Okay. So after swapping, I want to see whether the value is reflected, changing value or swapping value is reflected or not. So therefore, I use another printf statement and I put /n after swapping in swap function. Values are %d, %d, then A, comma B. Okay. Now my main complete. I write the here the I define the function swap number. So I write void swap number. Look that whenever you define the function, you have to write the argument name also. Okay. So I write int pointer p, int pointer q. So that pointer p now take the address of A and pointer q take the address of B. So therefore P points to A and Q points to B. Okay, fine. So inside the function, I write again, sorry, I take one third type of variable int, suppose C, where I use that variable for swapping the two variables. Okay. So in C, now I print again what before swapping inside the function values are %d, %d, then what pointer P %d, oh again pointer P and pointer Q. Now I swap. How it's possible? So C equal to pointer P. Now pointer P equal to pointer Q and pointer Q equal to C. Okay. So again I write the same functions here, but I write after swapping inside the function value of this and this. Now I close it. So you understand what I am trying to do? I want to swap the two numbers. If A contain 25, B contain 36. So after swapping the values, A becomes 36 and B becomes 25. So how it's possible? We actually use the swap number function, which is the UDF, user defined function, where I take two argument as a pointer, because with the help of the pointer, what I am changing inside the variable, it will be reflected throughout the program. This is my intention. So I send the address of variable A and B to as an argument into the swap number function. Okay. So that address actually accepted by two integer pointer P and Q. So in third printf statement, it shows the output, the content of A and content of B. So that means 25, 36. That means the printf statement.
not in after int c, that means in swap number function, that is printf number 2 function. Then what I am doing, I have already explained with the paintbrush file, that I take the temporary variable c and I assign pointer p into the content of the p into variable c. Then I assign the pointer of the q to p. That means initially c contain the value of p, which is 25. Then pointer p equal to pointer q, that means value of the pointer q, which is 36, now assigned to pointer p, that means a. Okay, and now pointer q, that means that b contain the value of c, which is the content of pointer a, initial content of the pointer a or variable a. Okay, so initial content of the pointer p, that means the variable a. Okay, so the variable b now contain the variable value of the variable b, that means 25. Okay, so actually assign the content of the p, that means the value of a to c, and later at the last step I assign that value to pointer q. So this is simple logic, but therefore I take the help of paintbrush, because pictorially whenever you represent, it will be quite easy to understand. Okay, so I think that instruction to understand this 3 instruction, c equal to pointer p equal to pointer q, you just understand the logic behind it. I first take the first variable, store that variable content of that variable to the third variable, that means the c, and then I assign the second variable content to the first variable. Okay, and after that I take the value of the third variable and put it on the second variable. In this way we can swap the content. Okay, so I think everything is okay. Now I can run. Again I make a mistake, I think so. So I see that the swap in function swap number source p undeclared, where I use in swap number int p int q. So here I write address of a, address of b. Oh my god, here I use that int p and int q. Look that if I use the int p and int q here, so therefore as an argument I have to mention both the pointer. I forget to mention the pointer p and pointer q. Pointer p and pointer q again. Okay, pointer p and pointer q. Clear? So that pointer p and pointer q, I send the address. Suppose I actually trying to do the similarly in case of swap number functions, int p int q, again I store the value into it, c equal to pointer p, and swap in the function and pointer p pointer q. Look that what type of error message that you get printed before the swapping inside the function value of the pointer p and pointer q. It gives an error message in swap number. First type of error, this error. That means that before swapping inside the function, pointer p and pointer q, I just want p declare first using this function. No, this, oh my god, sorry, I write the capital P here. Sorry. Therefore, it creates error. Actually, this is the intelligent, though it is the intelligent text editor, but sometimes I never distinguish what is the small. It is a small p. Okay. Now run it. Again, it creates again capital P. Why it's capital? Oh, again it's capital.
is capital. Yes. So I forget to write both the capital P. Look that. So before the swapping, the values are 2536. Of course, it is right. Value 2536. Now, before swapping, values are 2536. Very good. Before swapping, inside the function, value are 2536. Of course, this is a second printf statement. Of course, pointer P and pointer Q holds the value of A and B. So it shows up on 2536. After swapping the function, inside that, pointer P, pointer Q is now 3625. So third printf statement shows the output 36 and 25. Then it goes to the fourth printf statement inside the function main, and you see that output is also 3625. Look that. So what I have done inside the function, I changed the content of the value 3625. It is reflected also in main. Okay, it is reflected also in main function A and B. So what I am changing inside the function, that I swapping the value of A and B. Initially the value of A is 25, value of B is 36. Now the value of A is 36 and value of B is 25. So my swapping function, what's my intention? I actually I perform. Okay. So you see that what I change inside the function, it is also reflected inside the main also. So this is the flavor of the pointer function passing as argument. Okay. So I think it is clear to you that what I am doing. But remember, whenever you use the this RLab compiler, mind it, you use A, B, C, D, etc., because sometimes we are not able to differentiate between the small p and caps P. I think that again, whenever I see, I think again it is a caps P. This is the problem. Okay, therefore I get this type of error. Okay, I write the capital P, but I use the small p. Okay, because capital P and small p totally different. Okay. So you understand what's the issue. Now I concentrate one of the important part, the next chapter, which is pointer to a pointer. This is the important part. So I just stop it here and open I share the screen again. Let's say, yes, just 1 minute. Yes. I remove all it. I remove all. Okay. Now I just show you. Look that. Suppose A is a variable. You just understand the logic. So whenever A is a variable, that means A has its own address. Suppose this address is 123. And it contains this 5. Okay. Now I take one pointer P. Again P na. Suppose B. So pointer B. Okay. So pointer B, I put the address of A into it. That means this is the address of B. This is A. This is B. The address is suppose 234. But it contains the address of 123. Okay. Therefore, I write that B points to A. Now, if I want to point that B by another pointer, so B itself is a pointer. B itself is a pointer. If I want to point that B by another pointer, so this should be a pointer to a pointer. So in that case, I define in this way: star C
equal to address of A. That means this is C, this is its address, suppose 4, 5, 6. It contains the address of address of B, sorry, address of B. So it contains the address of B. Address of B means 234. 234. That means pointer C now points to pointer to a pointer C now points to pointer B, but pointer B points to variable A. So what's the schematic representation? This is the C. It points to B. B points to A. The content of A is 5. Its address is 1, 2, 3. The address of B is 2, 3, 4. Content is 1, 2, 3. And this is 4, 5, 6. Address is 2. It contains is 2, 3, 4. So this is the overall schematic representation of pointer to a pointer. So C points to pointer B, therefore C is a pointer to a pointer, and B pointers to A, so B is a pointer which points to A. So this is the hierarchical level of pointer to a pointer. Okay. So now I write a program. So তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে আমি কি করেছি, একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি, A equal to 5 করেছি, এর একটা স্পেসিফিক অ্যাড্রেস আছে, ধরে নাও সেটা 1, 2, 3. নাও আমরা এতদিন যেটা শিখেছি যে একটা পয়েন্টার নিচ্ছি, ইন্টিজার পয়েন্টার B, int পয়েন্টার B, যার মধ্যে আমি অ্যাসাইন করছি কি B equal to address of A. তার মানে B এর মধ্যে আমি কি করছি, এর অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দিচ্ছি, এর অ্যাড্রেস কত 1, 2, 3, তার মানে B এখন পয়েন্টস করে আছে A কে। এখন B কে যদি আমি আবার পয়েন্ট করি, B itself is a pointer, এই পয়েন্টারকে যদি আরেকটা পয়েন্টার দিয়ে পয়েন্ট করি তাহলে সেটা নিশ্চয়ই পয়েন্টার টু পয়েন্টার হবে। সেরকম হচ্ছে আমি C ধরে নিচ্ছি, সেই জন্য পয়েন্টার টু পয়েন্টার ডবল স্টার দিচ্ছি, ডবল স্টার C equal to address of B করে দিচ্ছি। অ্যাড্রেস অফ B টা কি ছিল 234, তাহলে এখন C এর কন্টেন্ট হচ্ছে 234, কিন্তু C এর অ্যাড্রেস হচ্ছে 456। তাহলে এখন আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি দেখো, C এর কন্টেন্ট হচ্ছে 234, দ্যাট মিন্স B এর অ্যাড্রেস, তাহলে C পয়েন্ট করে থাকবে B কে, যদিও C এর নিয়ারেস্ট অ্যাড্রেস 456। B এর মধ্যে আমি দেখছি B এর কন্টেন্ট হচ্ছে A এর অ্যাড্রেস, A1, 2, 3, তাহলে B পয়েন্ট করে থাকবে A কে, B এর নিয়ারেস্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে 234। A হচ্ছে এইসব দিক দিয়ে অত হাই লেভেলের কনসেপ্ট এর মধ্যে নেই, এ হচ্ছে সিম্পল একটা ভেরিয়েবল, সুতরাং এর মধ্যে ভ্যালু আছে 5 এবং তার কন্টেন্ট হচ্ছে 1, 2, 3। সুতরাং আমি যখন পয়েন্টার টু এ পয়েন্টার C ইউজ করব, তার মানে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি A কেই পাচ্ছি, ভ্যালু অফ A কেই আমি পাচ্ছি। আবার পয়েন্টার B কে যখন যে পয়েন্ট করব তখন আমি ভ্যালু অফ দ্য A কে পাচ্ছি, অর্থাৎ A কে আমি কি করছি, দুটো পয়েন্টার দিয়ে আমি কিন্তু A ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারি। একে বলা হয় ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনে ট্রানজিটিভিটি, অর্থাৎ C পয়েন্ট করে আছে B কে, B পয়েন্ট করে আছে A কে, দ্যাট মিন্স C অলসো পয়েন্ট করে আছে A কে। দ্যাট মিন্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, C পয়েন্ট করে আছে B কে, B পয়েন্ট করে আছে A কে, তার মানে C পয়েন্ট করে আছে A কে। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রানজিটিভিটি। ট্রানজিটিভিটি লেখা যাচ্ছে না, ট্রানজিটিভিটি, ট্রানজিটিভিটি। ওকে, সো এই কনসেপ্টটা, অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে ইমপ্লিসিট বলা হয়, ইমপ্লিসিট মিন্স আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি B A কে পয়েন্ট করে আছে আর B কে পয়েন্ট করে আছে C, কিন্তু অটোমেটিক্যালি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বলছে ইমপ্লিসিটলি C ও পয়েন্ট করে আছে A কে। এটা যদি এক্সপ্লিসিটলি বলা যাচ্ছে, এক্সপ্লিসিটলি আমরা দুই রকম পয়েন্টার দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে C পয়েন্ট করে আছে B কে, আর একটা B পয়েন্ট করে আছে A কে, কিন্তু ইমপ্লিসিটলি C ও কিন্তু পয়েন্ট করে আছে A কে, যেটাকে বলা হয় ট্রানজিটিভ রুল অফ দ্য ম্যাথমেটিক্স। যখন তোমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স পড়বে তখন এই ধরনের রিলেশনশিপ গুলো জানতে পারবে, বা যখন
ডেটাবেস করবে তখন ডেটাবেসের মধ্যেও আমরা এই ধরনের রিলেশনশিপ গুলো দেখি। ক্লিয়ার? তাহলে এইবার আমি এইটাকে যদি স্টপ শেয়ার করে আমরা যদি এরপর একটা প্রোগ্রাম লিখি, তাহলে কিরকম ভাবে প্রোগ্রামটা লিখবো দেখি। উড়িয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এবার আমি রাইট এ প্রোগ্রাম ভয়েড মেইন। Suppose I take one integer variable int a, next one pointer variable. I never use p, int b, and another variable c. Okay. Now I assign the value 5 to a. Okay. Now I put b equal to address of a. Clear? Now again I put that c equal to address of b. Now I print the value of a is %d a, printf the value of pointer p is %d pointer p, and then the value of pointer a. Again I point out p actually in my memory always this therefore this is about a b and value of c. Again I make a mistake. Subconscious mind always I support p. This is the problem. Pointer c is %d pointer to a pointer c. So what I am trying to do, that I first print the value of a, then pointer b, then pointer to a pointer c. Okay. If I run the program, it shows the output that the value of a is 5. Yes. The pointer b is also 5. Yes. And this is a transitivity. Pointer to a pointer c is also 5. You understand? Because c points to b, b points to a, that means c also points to a. So whenever I want to use, but whenever you enter into the memory and try to see what's the content of the c, you see it, the content of the c is the address of content of address of b. But when you see that what's the content of address b, it shows the content of address b is the address of a. So this is the known as the hierarchical execution of pointer to a pointer functions. Okay. But if you think that whether I am correct or not, you can easily find what the address of a, b, and c. Suppose you write this. If you want to know, because if you want to know the address of a, b, c, if you write in this way, if I print, look that, again, it shows that address, all are 555, because I want to access the value, but I want to access the address. Therefore, I write the address of A, then address of B, and then address of C. And if I try to execute it,
it shows the output that address of A is 919.316.B4. This is the address of A. Now the address of B is 919.316.B8, totally different. You understand? As it is an integer variable, 4 bytes. Next, the value of pointer to pointer C is 919.316.C0. Okay, so you understand that all the address of the 3 variables are different, but in somewhere they are connected. How? Because I put the address of A to address of B and address of B to address of C. So though each and every variable has its own address, but I want to store the address of one variable, either it may be a pointer variable or it may be a simple variable, to another variable. So therefore, here I want to know what the address of the 3 variable. First one is the A variable, okay, normal variable. Second one is a pointer variable, and third one is a pointer to a pointer variable. Okay, so in this way, I can see that, but you also see that the details of the pointer to a pointer concept. Okay, you just try to understand, you try to visualize the concept. There are 3 memory locations. First memory location, I declare the variable A and store the 5 into it, and then another variable is there where I store the address of A. That means it points to A, so it contains the address of A, but it has its own memory address. Again, I declare another variable there and store the address of B variable, pointer variable, to this variable. Okay, so this is known as the pointer to a pointer. So the content of the C is the address of B. That means it points to B. Again, B points to A. Therefore, C points to A. So this is known as the pointer to a pointer functions. In this way, we can access the consecutive memory cells. Consecutive, not consecutive, discrete memory cells. Okay, if I want to store that address to that, so this is the one example, the sequential mode of execution, address execution of the variable, pointer variable. So pointer to a pointer to a pointer variable, you can declare also. So if I want to store that, so in this way, multiple hierarchical level of the pointer concept you can implement. Okay, you understand? So this is overall about the pointer to a pointer functions. Okay, now the last, I take one exam, an eye test. So try to understand, the program is quite simple but interesting. So you open, just voice stops here. Yes, you open your eye test interface. Immediately I will yes, you open your program, you open your interface. Just 1 minute. So I request you to understand the problem and try to give the answer. Okay, try to give the answer. Yes, it will be reflected on your screen. So your time start now. Try to understand.
try to just give the answer you know, either in small or caps, but don't use the full stop. String is array. You see that there is a box. Actually, this is the array where this is the empty. I never use the subscript value. So character string, third bracket, opening third bracket, closing third bracket. So 15 seconds remaining. Okay, stop. So 16 correct answer, wrong answer 23. See, Divakar Kumar. Divakar Kumar. Divakar. Divakar. Yes, Divakar. Yes. Yes. Divakar has some microphone issue. Yes, sir. Okay. Okay, Divakar. Hello, sir. Yeah, I understand that there is some. Divakar now joined. Divakar. Yes, sir. Yeah. So, are you student of my university, na? Yes, sir. Okay, fine. So you understand the output. Yes, sir. Very good, very good. So then, okay, Divakar, you can leave now. Then I see that the Sanjana Dev. Sanjana Dev. Yes, sir. Yes. In which institute? Sir, From which MIT. MIT. Okay, yeah. So you understand, na? Yes, sir. Okay, fine. Very good. So now I just give the explanation. Look that. Very good, Sanjana. But I give the explanation. Look that. I take one pointer, character type of pointer, PTR. Now there is a string. String itself is a pointer. So there is, and I declared the string as string array and also assign. So automatically C compiler is so powerful that it calculates the number of characters and store the value into it. So there is no requirement for initialization. So character string, open bracket, close bracket, empty. So there is no need to put the substitute value here because I assign the string into it directly. Okay. So that string contain the MAKAUT is my university. Okay, fine. Now I put the PTR, that means the first subscript value string of string 0. That means string 0 to PTR. String itself is a pointer. That means PTR now points to MAKAUT is my university. Okay. Then I use the increment assignment operator. PTR plus equal to 6. That means PTR equal to PTR plus 6. So that means the first value of the PTR is 0. Then it goes to number 6 position. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5. That means MAKAUT. 0, 1, 2, 3, 4, 5. That means 6 character. I shift the initial pointer
from the beginning to the 6th number of character. 6th number character is T. Okay. After that, I want to print the rest of the character. That means I assign the pointer from where I want to print. I want to take the print after 6th number character. 6th number character is T. So after T is, what's the remaining portion of the string? Is my university. So output is my university. You understand? So this is a basic operation with string pointer array. I simply assign the first value of the string to the pointer ptr. String itself is a pointer, so there is no problem. So pointer now ptr now points to MAKAUT is my university string. Then I shift that pointer value from first to 6th number of characters. So 6th number character is MAKAUT T. T is a 6th number character. Then I print %ptr. So rest of the string is my university. So it will print is my university. Okay. So I think you now understand about the output. So I just quick review about the questions. Data আগস্টে কালেক্ট করতে পারিনি। শোভন ঘোষ ক্লাস 28 আগস্টে আই টেস্টটা কালেক্ট করতে পারিনি। তুমি একটু ইয়ে থেকে দেখে নেবে, আমাদের ভিটিভি থেকে। ওকে, নিয়াজ প্রশান্ত, হ্যাঁ আই টেল ইংলিশ। ওকে, দেন মোহনা পোদ্দার, গুড ইভিনিং স্যার, আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিটি অ্যারে, প্লিজ মেক মি আন্ডারস্ট্যান্ড। Make me understand, Mohana. I will again explain at the 20th number of the class what types of doubt. Okay, I will explain. Sir, we Hindi people have difficulty to understand this webinar, which is in Bengali and at least English. Actually, Shayan Misra, you know that it's the bilingual, so I use both English and Bengali. Initially, as our Honorable Vice Chancellor start in Bengali, so therefore I start in Bengali. But after that, you see that I actually in bilingual mode. I give my lecture in bilingual mode. Okay. Okay. So same question. So what is password access? Somudip Palbak. Somudip Palbak actually asks the question, what is password access? Password, I mean, you want to hack the password. What's your question? But this is not the class of hacking. Okay. So Tanisha Chakraborty, sir, my compile is showing an error which says the declaration syntax error. So either void main, how can I remove void main? No, you just try to declaration syntax error means either you forget to put the bracket or you use the capital letter or anything else. Some declaration error means it is not the compiling error, it's declaration syntax error. Okay, you make mistake, you just take the syntax. Okay. Otherwise, you just see my YouTube video and try to understand what was the problem. Okay, I think declaration syntax errors means, for example, whenever I use the capital letter P, but I never identify that is a capital letter, it gives a lot of errors. Okay, so this type of silly mistakes, but it creates a problem definitely. Oh, I removed the error. Actually, I forgot to type after the dictionary. Okay, fine. See feedback says স্টারটা কি পয়েন্টার কেন বলে সিতে? হ্যাঁ, মোহনা পোদ্দার, স্টারকে এটা একটা পয়েন্টার বলে কেন সিতে? এটা তো কোশ্চেন হলো না, এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে অ্যাজ এ পয়েন্টার। স্টারকে এখানে পয়েন্টার, একটা ভেরিয়েবলের আগে যখন একটা আমরা স্টার দিচ্ছি তখন ইটসেলফ এটাকে বলা হচ্ছে পয়েন্টার, কারণ এর অ্যাসাইনটা কি করা হচ্ছে, একে অ্যাসাইন করা হচ্ছে the address of the some variables. So therefore it points something. Therefore we use the star. Why is %d Anirban Maji %d? Because it is a format, because I want to print two consecutive output. So if there is no space in between them, so I am not able to identify. Okay, so therefore I put some space. %d space %d. So that printf statement print first %d, the first variable, then it puts some space and then again another content of the another variable. Somodip Palbak, why are you concentrating on the password accessing? I am not willing to tell anything about the password accessing because it is not the actually proper way. Okay, because password is our protection. For protected purpose, we actually use a password.
if anyone access the password, that means he can open the account of others. So it is not the legal way, it is illegal. So I never concentrate on that issue. Okay. Why we don't use pointer P for pointer? No, pointer to pointer means what mean? Pointer to pointer mean that means that variable P now points to another pointer. So if you again put that pointer P equal to pointer P, then it creates a problem because you can hold the address of the pointer to another pointer. So this is a pointer to a pointer. So therefore we use the double star. Okay, I think ভিটিভিতে কোথায় পাবো আইটিএস এর কোশ্চেনটা? ভিটিভিতে কোথায় পাবে আইটিএস? তুমি ভিটিভি রেকর্ডিংটা দেখো, ওখান থেকে পেয়ে যাবে। ভিটিভিতে ক্লাসগুলো খোঁজো, এতদিন পরই প্রশ্ন করছে কেন? শোভন, তুমি দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস করছো, তুমি ভিটিভি আর্কাইভে যাবে, ওখানে ক্লিক করবে, ক্লিক করলেই তো ডকুমেন্ট ক্লাসটা পেয়ে যাবে। 16 নম্বর ক্লাসটা খোলো, খুলেই তুমি পেয়ে যাবে। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, স্বপ্নের গাঙ্গুলি ইন পেন ক্যারেক্টার পিটিআর ম্যাকাউট ইজ মাই ইউনিভার্সিটি। Oh, so Swapna, I actually explained what is star, what is bracket, this is the open bracket and close bracket. As there is no space, so it creates a actual problem. This is open bracket and close bracket. But what's the purpose? You understand that MAKAUT is my university itself is a string, so I put that string directly into the string character array. Okay. Okay, fine. So, Prem, I think today is enough. So again, actually next week, again we will meet at 7:30 Sunday. So there in that class we will explain another advanced structure of the C language. These are fundamentals of the computer data structure. So it is little bit of complicated. You can define your own variable with the help of that. So I will explain that complicated part more elusive way. So till now, bye. So I conclude the session, Prem. Yes, sir. We may conclude. Yes. Yes. Sir. Yeah. Thank Thank you. you everyone for joining this session, and please stay connected with us. You will be getting all the links for joining for the upcoming classes in the VTV MAKAUT.net, and you may also follow our social media for our update coming programs. And also, Thank you all. yeah, Stay I just give you also get the VTV apps from the Play Store. Okay. Yes. Yes, You Prem. may also get the VTV app from the Play Store. So thank you all for joining this session, and please stay connected with us and join our next session on next Saturday at the same time. Yes. Thank you all. We are ending the session. Okay.